పట్టలేదు కానీ మంచిగా ఉంది. ఇండియాలో అయితే ఎటు వెళ్ళాలని ఏరో మార్క్ వేస్తాడు, దాన్ని పట్టుకుని అందరూ పోతారు. మంచు భలే వెళ్తుంది. We are passing through the clouds. Oh, beautiful clouds. Amazing experience. అన్ని మంచు. Away from Seattle. Paradise view point. Yeah. వ్యూ పాయింట్ అంటే మౌంటైన్ రాస్తుంది, వాళ్ళు కూడా మ్యాప్ పెట్టుకుంటారు. అంటే మంచులో ఏం కనిపి ఏది కనపడితే అదే దిగి చూద్దామా లేదా వెళ్ళిపోతామా? అన్ని మంచుతో Beautiful scenery. Huh? మనం ఫోటోలు దిగుదాం అన్నా. ఎరలేదురా ఫోటో నవ్వుతున్నా. మనం దిగుతాం రెడీ. అది వ్యూ కనపడతాయో లేదో. దిగుతారా ఇటురా అంటే దిగుతాం అదే బాగా. ఇదే చూడాలంటే ఇదేమో మంచుతో ఇదే చూసే ఇదే మంచుతో మూసుకుపోయింది. మంచు లేకపోతే బాగుంటాయి. ఏంటి పట్టుకోనా? So I came away from Seattle. The climate is very pleasant but cloudy and very cold here. So I am enjoying with my son and my wife. So there are a couple of viewpoints we can see here. Really very pleasant to see. It's a unique experience for me because first time I came to US and first time I visited Seattle. It's a great experience for me, my wife and my son. Of course my son, he lives in Seattle, but for me and for my wife it's a great experience. We are enjoying the viewpoints. There are a couple of viewpoints we can see. This is one of the viewpoints. మంచిగా కనపడుతుంది. ఇదంతా వ్యూ పాయింట్స్ కాన్కేసేయండి. లాస్ట్కి వచ్చి ఉండాల్సింది. It's okay.
వెళ్ళిరా లాస్ట్ వీక్ It's okay, no problem. 1 వీక్లో మారిపోతాయి నా వాళ్ళు. దీనికి పిచ్చే ఆ? కూర్చో ఏం చేయాలి? కూర్చో కూర్చో ఆయన బిడ్డ అందరూ ఆ మంచు చూసి వెళ్ళిపోయినట్టు. My goodness. Carbon river, so many points, sunrise, so beautiful. So they have given one pamphlet. Oh my goodness. So that means lots of viewpoints. మన క్లైమేట్ బాగుండేటప్పుడు ఆ? Yeah, we'll come again, no problem. క్లైమేట్ బాగానే ఉంది, వాన లేదేం లేదని మంచుతో మనకి ప్యారడైస్కి వెళ్తున్నాం ఫస్ట్. The name is Mount Rainier. Unforgettable destinations: Longmire, Paradise, Sunrise, Carbon River. So many points are there. It's a very lengthy list. So we'll see a couple of viewpoints and enjoy. I'm basically a nature lover, so I'll enjoy various points. నైట్ టైం ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి. నైట్ టైం డ్రైవింగ్కి ఇది ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి. ఈ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడే ఇది ఇట్లా ఉంటే నైట్ టైం ఎంత బ్యాడ్ ఉంటుందో తెలియదు కదా. మంచు మూసిపోతాయి. మళ్ళా రావాలి మౌంట్ రైనియర్కి. అంతా కాదు, అందుకే మంచిది యాన్యువల్ పాస్ తీసుకున్నాం, 1 డే పాస్ తీసుకున్నాం. 7 ఇప్పుడే తీసుకుంది. ఎన్ని రోజుల వరకు? 1 ఇయర్కి తీసుకున్నాం. 1 ఇయర్. 1 ఇయర్కి ఇది కాదు, ఇక్కడ ఇంకా పక్కన ఇంకోటి ఉంది కదా, దానికి దీనికి చేయొచ్చు. మరి దానికి మళ్ళీ కట్టాలి. వాళ్ళ రేపు 60, వాళ్ళ రేపు 30, వాళ్ళ $60 ఇక్కడ పోయింది. ఇంకా $20 కొడితే నాకు ఇయర్లీ పాస్ వచ్చు. కనపడుతుంది అసలు. మంచిగా మూసుకుపోయాడు. ఇక్కడన్నా కొంచెం కనపడుతుంది, అక్కడ మనం దిగిన చూడలేదు, అన్ని మంచిగా కనపడుతుంది. ఇక్కడ ఎందుకు ఉంచున్నారు జనాలు? ఏముందో పడడానికి చూద్దామా? ఏదో రాసి ఉంటుంది. నారదా ఫాల్స్ అంట. Narada. ఇక్కడ కూడా మంచి ఉంది కదా. ఏడుంది ఫాల్స్? ఫాల్స్ అంటే వాటరే కదా. పైకి వెళ్తున్నారా? వాటర్ ఫాల్స్ అది ఉందో లేదో, వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నావు? My name is Professor M. S. Rao. I love nature and I travel entire India in me serving purpose. I am an Indian Air Force veteran. I love traveling. Now I am in Seattle, my son and my wife. So there are so many viewpoints here away from Seattle. So I am enjoying and recording. I want to share my memories on my YouTube channel. You can see them.
ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲಿ ಬಾವು. The name is Narada Falls. It's a very beautiful place. The name is Narada Hill Falls. It's one of the viewpoints in here.